This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Headset Go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Filmy Friday on Go MMT Radio. भले आप बूढ़े हो या जवान हो या बच्चा हो, एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड, या नॉट जस्ट वांट बट नीड। और इसी एंटरटेनमेंट को आपके पास लाने के लिए ये शो होता है फिल्मी फ्राइडे। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू कैन बिंज वॉच ओवर द वीकेंड टू काइंड ऑफ ब्राइटन योर वीकेंड विद फ्रेंड्स, फैमिली, गेट टुगेदर एंड जस्ट काइंड ऑफ एंटरटेन योरसेल्फ। That's what Filmy Friday is all about. So there are movies releasing in the theaters as well as on OTT platforms. ये कौन से हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी on Go MMT Radio on the show Filmy Friday. I am your host Annie. So go trippers. All you've got to do is stay tuned. अब एक फिल्म के बारे में तो मुझे आपको बताना पड़ेगा जो शायद मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, and that was How to Train Your Dragon. This is the live action film where Gerard Butler himself is playing the king of the village, the Viking village, and the rest of the characters also placed really well. It's a huge franchise that has gone on to become such a huge hit with spin-off series also that have gone on to become such massive hits. The review has been amazing, so if you still haven't got it in the theaters, maybe you should, right? Meet our new joiners who showed us the musical side on radio session. Hey, this is Ayush from All Taco team. You are listening to Go MMT Radio. Headset Go. Hey everyone, this is Monica from the online marketing team and you are listening to Go MMT Radio. Headset Go. Hey, this is Rishabh from Sales and Marketing Department and you are listening to Go MMT Radio. Headset Go. Headset Go. सांसों से लिख दिया दिल पे तेरा मैं तो तेरे लिए बदनाम। यहाँ कैसे पहुँच गए? MMT के एनिवर्सरी सेल पे क्रेजी ऑफर्स हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। स्विट्जरलैंड भी? Of course. Filmy Friday on Go MMT Radio. Well, let's start with the theatre releases on Filmy Friday on Go MMT Radio. This is your host Annie. हॉरर फिल्म्स या हॉरर जॉनर का ये सीज़न चल रहा है काफ़ी टाइम से। बॉलीवुड में बाकी सारे फिल्म्स तो ज़्यादा मुझे लगता है गुड रिस्पॉन्सेज नहीं पा रहे हैं, बट समहाउ मे बी हॉरर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सोनाक्षी सिन्हा इज बैक विद अनदर हॉरर, निकिता रॉय इन द बुक ऑफ डार्कनेस विच इज़ काइंड ऑफ सेट अप समवेयर इन UK. शी इज़ एन ऑथर हु इज़ ट्राइंग टू ब्रेक the doors of a reality between ghosts and horrors and what scientific evidence is or what science is. Quite an interesting plot really, with Paresh Rawal and Arjun Rampal, directed by Kush Sinha. Moving on to another horror film, but this time Kajol here is trying horror for the first time. Ma is the name of the movie. Kajol with Kherin Sharma, she's got to save her daughter and she turns into Ma Kali. शूट आउट एट बाइकला, अब तक तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म ऑलरेडी कल रिलीज़ हो चुका है। अगर ये रिलीज़ हो चुका है या फिर आज रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि कभी कभी लास्ट मिनट भी ये लोग डेट्स चेंज कर देते हैं। आई हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट इन द पास्ट फ्यू वीक्स. This is based on the JJ Hospital shootout story in 1992 that happened in the city of Mumbai. Even if you're not in the city of Mumbai, for a good action-packed drama, then maybe this is something that you want to go after, because the shootout series that has been directed by Sanjay Gupta has been, quite a success. And the amount of people that he has gathered together in this film, ensemble cast कह सकते हैं, oh my god, सारे के सारे इसमें हैं. From Sunny Deol to Shahid Kapoor, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, John Abraham, Saif Ali Khan, Fardeen Khan, Imran Hashmi, Bobby Deol, Prateek, Smita Patil, Sunil Shetty, Ronit Roy, Mahesh Manjrekar, Aftab Shivdasani तक को लाए हैं इस फिल्म में. राजीव खंडेलवाल, एजाज खान, रोहित रॉय, परवीन दबास, खालिद सिद्दीकी. Oh my god, it's an endless list. नेक्स्ट अप इन द थिएटर्स, रीजनल फिल्म्स के बारे में बात करना चाहूंगी जो लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड दैट इज़ मलयालम सिनेमा. Wayanadhan Tamban. Now this is a movie that stars Mohanlal. He is back with a bang. 3 films back to back. That's not bad, huh? And another one, Neeravam, another Malayalam movie which stars Madhu and Parvati Babool. मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं. कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल. आज ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और हाँ, अपना क्लेम अलाइव हेल्थ ऐप पर रियम्बर्स जरूर करें. बॉडी सेंसेशन और पिल से मुक्ति पाएं.
Download the Alive Health app and start making the most of it now. Go MMT Radio. Head set go. Filmy Friday On Go MMT Radio. अब बात करेंगे OTT रिलीजेस के बारे में. यह है फिल्मी फ्राइडे विद योर होस्ट एनी ऑन को MMT रेडियो. अगर कॉमेडी के आप फैन हैं शोज खास करके तो द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 3 इज गोइंग टू बी बैक एंड इस बार सुनील ग्रोवर वंस अगेन विद किकू शारदा एंड कृष्णा अभिषेक अमंग अदर्स. सरप्राइजेस होंगे जरूर. पंचायत सीजन 4, ह्यूज फैन ऑफ पंचायत राइट? आई एम टू. अब ये तो रिलीज हो रहा है आज, विच मीन्स यू गॉट सो मच टू गो आफ्टर. इस बार सेक्रेटरी अभिषेक त्रिपाठी जो कि जितेंद्र कुमार हैं, ही रिटर्न्स टू द रस्टिक रिदम्स ऑफ फुलेरा एंड विलेज इलेक्शन फीवर में चल रहा है. और 2 धुआंधार जो है कंपेटिटर्स हैं, मंजू देवी एंड क्रांति देवी. सो दैट्स गोइंग टू बी सम गुड शो डाउन दैट यू कैन वॉच. जियो हॉटस्टार पर मिस्त्री करके सेरेब्रल क्राइम कॉमेडी है. This is an adaptation of the American crime series called, comedy crime series called Monk. I was a huge fan till about 6 months ago क्योंकि तब मैंने ख़त्म कर दिया पूरे सीरीज़ को वॉच करके. I hope they can actually adapt it in a fashion that the Indian audience will be attracted to it and will enjoy it. You know what I mean? और इसमें है राम कपूर who's back with a bang on the screen and he's lost all that weight. If you know, if you've been following him, प्लॉट बढ़िया है. मंकी मैं फ़ैन हूँ, बट कैन दे गिव दैट इंडियन ट्विस्ट दैट विल सिट राइट विथ द इंडियन ऑडियंस? वी डोंट नो, वी विल फाइंड आउट. दिस इज इंटरेस्टिंग. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच दिस वन. नेटफ्लिक्स पर रेड 2, IRS ऑफिसर अमय पटनायक प्लेड बाय अजय देवगन इज ट्रांसफर्ड टू भोज राजस्थान वेयर ही सेट्स हिज साइट्स ऑन ब्रिंगिंग डाउन दादा मणिक भाई दैट इज प्लेड बाय रितेश देशमुख. क्या बात है, ये विलन प्ले कर रहे हैं. So there's going to be a lot of action in this movie. अब चलेंगे कुछ और OTT releases के ओर. Meet our new joiners who showed us the musical side on radio session. Hello trippers, this is Kriti Nair from the Domestic Hotels team and you're listening to Go MMT Radio. Head set go. Hello trippers, this is Mansi from the HR team and you're listening to Go MMT Radio. Head set go. Hello trippers, this is Harshit from the MyBiz team and you are listening to Go MMT Radio. Headset go. Headset go. Attention trippers. जादू मेरी नजर. नजर से याद आया, उसमें नजर भी कवर्ड है. नजर बोले तो विजन हेल्थ केयर ऑन अलाइव हेल्थ ऐप. जाके डाउनलोड करना यार, जल्दी जा. Download the Alive Health app and start making the most of it now. Filmy Friday On Go MMT Radio. And now over to some Hollywood releases, even some Korean releases on OTT platforms. On Apple TV, set in the 1870s, The Buccaneers follows a group of young and fun-loving American girls who move to London, sparking an Anglo-American cultural clash. Period drama hai, and it is based on the unfinished novel of the same name by American novelist Edith Wharton. अब चलते हैं Netflix की ओर. Trainwreck Poop Cruise. It's on Netflix and it's yet another action drama, razor sharp high stakes crime thriller with LAPD detective Mark Meacham played by Jensen Ackles, who's pulled into a covert multi-agency task force after a DHS officer is killed in broad daylight. These days on OTT, I've become a big fan of The Rookie, and this is kind of 2 times higher octane action that you will find in Trainwreck. Yeah, must take a look. Now coming to the very popular and award-winning The Bear. Season 4 is ready. It is already out on Jio Hotstar yesterday. Bear is back with 10 new episodes in this season, turning up the heat from last season's cliffhanger into a high-stakes kitchen saga of ambition, redemption, and chaos. There's just 60 days that is left to save the restaurant, and Bear has to try to do something about it. Oh, this is going to be really cool. Again on Netflix, Squid Game Season 3, talking about award-winning series, then Squid Games, well, it tops the list. Season 3 is going to be the last chapter, which will pick up with Seong Ji-hoon, that is Lee Jung-jae, that's the actor playing it, re-entering the deadly games in a final attempt to bring down the organization from within. That's going to be something, right?
Meet our new joiners who showed us the musical side on radio session. Hi, this is Webhav from the Tech Department, and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go. Hi, this is Pooja from CAM Corporate Channel, and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. Head, set, go. Be curious to know how things work. Be creative by constantly looking for newer, better ways of achieving results. Be genuine in your care, be it for your colleagues, customers, or business. Hi, I'm Deep, and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. Social Spotlight on Go MMT Radio. Let's talk about social spotlight. Let's spotlight everything that's happening as far as Make My Trip goes on Insta handles as well as Go IBIBO. There are a ton of campaigns, especially after the International Yoga Day and World Music Day weekends that we had. कुछ खास campaigns चल रहे हैं International Yoga Day पर, where you can, with every inhale, it'll take you to some place that is so exotic and beautiful, not just in your mind and heart, but also physically. ये कौन से ऐसे जगह हैं? You have to check out on Make My Trip Instagram. इसके अलावा म्यूज़िक डे स्पेशल भी है. अब कहाँ आप म्यूज़िक के साथ अपना ट्रैवल भी बिता सकते हैं? ये ऑप्शंस हैं. Waves crashing, leaves rustling, birds calling. Nature has its own playlist. Check out MMT Instagram again. And now let's go to Go IBIBO. Blinkit has got a collaboration with Go IBIBO. So if you want to win something, like some cool offers, and know more about Blinkit, you've got to check it out. Also, some hostels Gen Z special is happening on Go IBIBO. अगर ये जानना है तो आपको देखना पड़ेगा campaign that talks about many more hostels, especially for Gen Z. And let me not forget to tell you once again about the Make My Trip Instagram, where there is actually a contest to win a free night at Ananta Spa and Resort. It is one of my dream spas and resort. I'm going to try check this contest out and play it myself. Well, with that, I've come to the end of this show, Filmy Friday. I've told you about the films as well as series that you can binge watch over the weekend, and also what's happening on MMT Instagram as well as Go IBIBO through Social Spotlight. It is a wrap, but I will be back with more on Monday with Badhai Ho. Till then, keep traveling, keep jotting down all your plans, manifest them, go binge watch, have a really cool weekend. This is me, Annie, your host, signing off. Bye-bye. ये live, alive, ये live, alive, क्या है ये live, alive. जब घर में कोई बीमार हुआ तो वीके टीम ने कहा alive, alive. हेल पर छाई काली घटा तो बोली हवा alive, alive. अल्पर की फार्मेसी से ले लो अपनी दवाई, डेंटल चेकअप और आई केयर भी है भाई. Alive, alive, ये live, alive, क्या है ये live, alive. जब कोई हेल्थ केयर करता है तू alive, alive. बड़ा प्यारा प्यारा लगता है तो दिल करता है alive, alive. हेल्थ का हीरो बनने का है ये टाइम. alive एप्लीकेशन डाउनलोड करो, it's prime. alive, alive, ये live, alive, क्या है ये live, alive. सिर्फ We Care Fun members के लिए. Yeah, yeah. Good morning, Make My Trip. This is Vrinder Sehwag on your very own Go MMT Radio. Get set, go. Go MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go MMT Radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT Radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel. Go MMT Radio. Head, set, go.
Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus.